সুপ্রিয় শিক্ষার্থীগণ, আজকে তোমাদের সামনে হাউ অ্যালকোহল ক্যান বি প্রিপেয়ার্ড, অ্যালকোহল কীভাবে প্রস্তুত করা যায়, তার মধ্যে অনেকগুলো মেথড আছে। আমি দ্বিতীয় ভিডিওতে হাইড্রোলাইসিস অফ অ্যালকাইল হ্যালাইডসের মাধ্যমে অ্যালকোহল প্রস্তুতি আলোচনা করেছি। আমি আলোচনা করছি বাই দি রিডিউসিং এজেন্ট লিথিয়াম অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রাইড থেকে অ্যালডিহাইড, অর্গানিক অ্যাসিড, অ্যাসিটাল ক্লোরাইড এবং স্টার ও অ্যাসিটিক অ্যানহাইড্রাইড এদেরকে রিডাকশনের মাধ্যমে কিভাবে অ্যালকোহল প্রস্তুত করা যায় সে সম্পর্কে আলোচনা আমি দ্বিতীয় ভিডিওতে আলোচনা করেছি। আজকে আমি আলোচনা করব হাউ উই ক্যান প্রিপেয়ার্ড অ্যালকোহল বাই গ্রিকনার্ড রিয়েজেন্ট। গ্রিকনার্ড রিয়েজেন্ট বলতে বোঝাচ্ছে RMgX, অ্যালকাইল ম্যাগনেসিয়াম হ্যালাইড। আর যদি CH3 হয় এবং X যদি আয়োডিন হয় তাহলে মিথাইল ম্যাগনেসিয়াম আয়োডাইড। আর যদি CH3 CH2 দ্যাট ইজ ইথাইল হয় এবং এটা যদি ব্রোমাইড হয় তাহলে ইথাইল ম্যাগনেসিয়াম ব্রোমাইড, অর্থাৎ আর মেবি মিথাইল, ইথাইল, প্রোপাইল, বিউটাইল ইত্যাদি হতে পারে অ্যালকাইল। আর X হতে পারে ক্লোরাইড, ব্রোমাইড ইত্যাদি, আয়োডাইড, ক্লোরাইড, ব্রোমাইড। তাহলে এটার সাধারণ সংকেত হচ্ছে গ্রিকনার্ড বিকারক। তোমরা জানো 1905 সালে ভেক্টর গ্রিকনার্ড এই বিকারকটা আবিষ্কার করে এবং 1912 সালে তিনি এই কাজের জন্য নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন। কারণ এই বিকারকটি, রিয়েজেন্টটি এত বেশি ইম্পর্ট্যান্ট, এর সাহায্যে অ্যালকেন, অ্যালকিন, অ্যালকোহল, অ্যালডিহাইড ইত্যাদি মূল্যবান বস্তু সিনথেসিস করা যায়, সংশ্লেষণ করা যায়। তো আজকে আমরা এই ম্যাগনেসিয়াম অ্যালকাইল হ্যালাইডের মাধ্যমে আমরা অ্যালকোহল প্রস্তুত করব, অর্থাৎ প্রিপারেশন অফ অ্যালকোহল বাই গ্রিকনার্ড রিয়েজেন্ট। এটা প্রস্তুত করার আগে আমরা যদি এইরকম একটা যৌগ নিই, দ্যাট ইজ মিথানল। এটা হলো ইথানল অর্থাৎ অ্যাসিটালডিহাইড, ফর্মালডিহাইড, অ্যাসিটালডিহাইড এবং প্রোপানল, অ্যালডিহাইড অ্যান্ড কিটোন। আমরা যদি নেই এদের গঠনগুলো যদি আমরা এইভাবে লিখি এবং এটার গঠনটাও এইভাবে, এবং প্রোপানন বা কিটোন এইভাবে, তাহলে অল দিস কম্পাউন্ড কন্টেনিং দেয়ার কার্বনিল গ্রুপ, when carbonyl group must be hydrogen, then it will be aldehyde. When both divalent of carbonyl group is occupied by alkyl, then it will be ketone. That is, in aldehyde and ketone, all these compounds containing their carbonyl, that is কার্বনিল ফাংশনাল গ্রুপ। এখন এই কার্বনিল ফাংশনাল গ্রুপে
আমরা যদি এই ফর্মালডিহাইডের সঙ্গে যদি আমরা মিথাইল ম্যাগনেসিয়াম আয়োডাইড এই গ্রিকনাট বিকারকটা আমরা যোগ করি, তাহলে ডিউ টু দ্য ইলেকট্রোনেগেটিভিটি ডিফারেন্স কার্বন অ্যান্ড অক্সিজেন, কার্বন এবং অক্সিজেনের মধ্যে তড়িৎ ঋণাত্মকতার পার্থক্য হেতু ইলেকট্রনিক ক্লাউড উইল বি শিফট টুয়ার্ডস অক্সিজেন, so that carbon will be partial positive and oxygen will be partial negative. Where the electron clouds are shift towards oxygen due to the electronegativity difference between carbon and oxygen. That is, electronegativity value of oxygen is greater than carbon, so that the bonding electrons shift towards oxygen, so that carbon will be developed partial positive charge, and at the same time oxygen will be developed their partial negative charge. And this negative, that is methyl group or alkyl group, is love for nucleus, that is it is nucleophilic reagent, come towards, attacked towards carbocation, and other part of the Grignard reagent attacked the negative part of oxygen. Then a complex compound this complex compound, which is the transition state, will be formed. এই অন্তর্বর্তী অবস্থা একটা যৌগ সৃষ্টি হবে। এখন if it is hydrolysis, then hydrogen will be shipped here and hydroxide এটা নিয়ে তাহলে যৌগটা দাঁড়াবে OH, H and CH3, and other parts will be magnesium oxyhydroxyiodide. This is the primary alcohol, that is ethanol. This is ethanol, that is 1 degree alcohol. Formaldehyde, that is methanol by the action of Grignard reagent, that is methyl magnesium iodide, it will be converted into ethanol, that is primary alcohol. Again, এখানে যদি আমরা এখন এই জায়গাটাতে যদি আমরা এই রকম নিই, then it will be acetaldehyde, reacts with methyl magnesium iodide, at the same this transition state again, it is by hydrolysis form isopropyl alcohol, that is 2 degree alcohol. That is, except methanol, all aldehydes can be converted into secondary alcohol by the action of Grignard reagent. এটা মনে রাখার বিষয়, সম্পূর্ণ অ্যালডিহাইডগুলো মিথানল বাদ দিয়ে
বাকিগুলো গ্রিকনাট বিকারকের সাহায্যে তারা 2 ডিগ্রি অ্যালকোহল অর্থাৎ সেকেন্ডারি অ্যালকোহল তৈরি করবে। এখন যদি এই জায়গাটাতে this that is propanol, then here complex compound, and it will be form tertiary alcohol, that is tertiary butanol. All ketones, that is propanol, by the action of methyl magnesium halide or any kind of alkyl halides, that is any kinds of Grignard reagent ketones, all ketones are form tertiary alcohol, that is 3 ডিগ্রি অ্যালকোহল তৈরি করবে। যেমন এখানে প্রোপানল এখানে তৈরি করলো, আর এদিকে ম্যাগনেসিয়াম অক্সি আয়োডাইড। এই হলো অ্যালডিহাইড কিটোন থেকে 1 ডিগ্রি 2 ডিগ্রি এবং 3 ডিগ্রি অ্যালকোহল প্রস্তুত করার নিয়ম। তাহলে জেনারেলি উই ক্যান রাইট হিয়ার, সাধারণভাবে আমরা বলতে পারি এই কার্বনিল কম্পাউন্ড মাইনাস প্লাস partial negative, partial positive, then Grignard reagent form this are complex, and by hydrolysis form alcohol, and other part will be this. That is the general method. First, due to the difference of electronegativity, they developed their partial negative and partial positive, and the alkyl group of Grignard bikarok, Grignard reagent attacked at the carbonium ion, and other part will be attacked by the oxygen anion. By the hydrolysis, it can be form alcohol product. That is, if here hydrogen, then it will be formaldehyde, here will be hydrogen, and if here is CH3, if here is iodine, then here will be iodine, hydrogen, CH3, then here hydrogen, CH3, then it will be primary alcohol. If here CH3, here CH3, here CH3, then it will be secondary alcohol. If here CH3, here CH3, here CH3, then it will be form tertiary alcohol. That is the main mechanism of carbonyl group. Due to the electronegativity difference carbon oxygen, it will be first polarized into partial positive and partial negative, then by attack of alkyl magnesium halide, that is Grignard reagent, then it will form a transition state. By the hydrolysis, it will be then final product will be alcohol. If formaldehyde, then it will be primary alcohol. If any kind of aldehyde except formaldehyde, all aldehydes can form secondary alcohol. All ketones are formed by the action of
Grignarderias and tertiary alcohol will be formed. Thanks for all.